Welcome to BSc Main Physics, Semester 6 elective paper Electronic Instrumentation. Today we see the topic sine wave generator Colpitts oscillator. Sine wave generator example is Colpitts oscillator. We see this is class number 35. What is a Colpitts oscillator? Colpitts oscillator is similar to the Hartley oscillator, but here we see a splitting capacitor. Colpitts oscillator design uses two center tapped capacitors. രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കുന്നതാണ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാർട്ട്ലി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കോയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. ടു കോയിൽസ് സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ഹിയർ ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് in series with a parallel inductor to form the resonant tank circuit producing sinusoidal oscillations. അപ്പോൾ അവിടെ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിൽ സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ സർക്യൂട്ട്. ഈ കാണുന്ന സർക്യൂട്ടാണ്, നോക്കിക്കേ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. നേരെ മറിച്ച് ഹാർട്ട്ലി ആണെങ്കിൽ ആ കോയിലാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം, നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടാങ്ക് റെസൊണൻസ് സർക്യൂട്ട്, ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ്. എല്ലും രണ്ട് കപ്പാസിറ്റി നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. C1 ഇല്ലതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. C1 കപ്പാസിറ്ററിൽ C1 വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, C2 വോൾട്ടേജ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് വരും. ഇത് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടാണ്. സർക്യൂട്ട് കണ്ടല്ലോ, സർക്യൂട്ട് നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം. ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചുള്ള സർക്യൂട്ടാണ്, കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. താഴെ എർത്ത് കണക്ഷനുണ്ട്, മറന്നു പോകരുത്. The basic configuration of the Colpitts oscillator resembles that of the Hartley oscillator. Hartley oscillatorൻ്റെ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അതേ ഫോമാണ്. But the difference this time is that the center tapping of the tank's subcircuit is now made at the junction of a conductive voltage divider, capacity voltage divider network instead of tapped auto transformer type inductor as in the case of Hartley oscillator. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. Colpitts oscillator uses a capacitive voltage divider network as its feedback source. The two capacitors C1 and C2 are placed across a single common inductor L as shown. രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും ഒരു ഇൻഡക്ടറും. Then C1, C2 and L form the tuned tank circuit with the condition for oscillations being XC1 plus XC2 is XC. You have to write XC. കപ്പാസിറ്റിയിൽ റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത്. ദ സെയിം ആസ് ഫോർ ദി ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്. As with the Hartley oscillator, the Colpitts oscillator uses single stage bipolar transistor C transistor ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Amplifier as the gain element which produces a sinusoidal output. Consider the circuit below. ആ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടതാണ്. The emitter terminal of the transistor is effectively connected to the junction of the two capacitors C1 and C2 which are connected in series and act as symbol voltage divider. With the power supply is when the power supply is firstly applied capacity C1 and C2 charge up and then discharge through the coil. The oscillations across the capacitors are applied to the base emitter junction and appear in the
appear in the appear to be amplified at the collector output. Resistors R1 and R2, resistors R1 and R2, അതെല്ലാം ബയസിക് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെയാണ്. Resistors R1 and R2 provide the usual stabilizing DC bias for the transistor in the normal manner, while the additional capacitors act as a DC blocking bypass capacitor. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് capacitors. A radio frequency choke RFC is used in the collector circuit to provide a high resistance, ideally open circuit at the frequency of oscillation FT, and a low resistance at a DC to help start the oscillations. അതായത് ആ ചോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ചോക്ക് രണ്ട് പർപ്പസാണ്. DC-AC ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് RFC. ആ ട്രാൻസ്ഫർ നേരെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് RFC, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക്. Total capacitance in Colpitts oscillator is given by 1 by CT is 1 by C1 plus 1 by C2. That is XC equal to XC1 plus XC2. In that manner we write. Omega will cancel. That is CT is C1 C2 by C1 plus C2. That is effective capacity. The configuration of the transistor amplifier is of a common emitter amplifier with the output signal 180 degree out of phase with the regards to the ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി ഫീഡ്ബാക്കാണ്. സി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു 180 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ C1 വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജാണ്, C2 വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജാണ്. അത് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 180 വരും. അങ്ങനെ 180 + 180 360 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻ. Required for oscillation is achieved by the fact that the two capacitors connected together in series but in parallel with the inductive coil, resulting in overall phase shift of the circuit being 0 or 360. 360 degree phase difference can be considered as 0 degree phase difference in phase. The amount of feedback depends on the values of C1 and C2. We can see that the voltage across C1 is same as the oscillator's output voltage V out, and the voltage across C2 is the oscillator feedback voltage. Then the voltage across C1 will be much greater than that across C2. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ. Therefore, by changing the values of capacitors C1 and C2, we can adjust the amount of feedback voltage returned to the tank circuit. However, large amount of feedback may cause the output sine wave to be distorted. അതായത് കൂടുതൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പാടില്ല. വളരെ കൂടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആകും. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വേവ് ഫോം മാറിപ്പോവും. While small amounts of feedback may not allow the circuit to oscillate. വളരെ കുറയാനും പാടില്ല, ഫീഡ്ബാക്ക് തീരെ കുറയാനും പാടില്ല, വളരെ കൂടാനും പാടില്ല. Then the amount of feedback developed by the Colpitts oscillator is based on the capacitance ratio of C1 and C2. C1 by C2 ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. And is what governing the oscillation of the oscillator. The ratio is called feedback fraction and is given by the equation. Feedback fraction is C1 by C2%. Capacity C1 by C2%. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. A Colpitts oscillator circuit having two capacities
24 mH and 24 NF, nanofarad, and 240 nanofarad respectively, nano 10 raised to 9, minus 9, nano, respectively, are connected in parallel with an inductor of 10 mH, millihenry. Determine frequency of oscillation of the circuit, the feedback fraction, and draw the സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് അങ്ങ് വരച്ച് കാണിക്കുക. The frequency of oscillation is given by ft is 1 by 2 pi root of L into Ct. Ct is the total capacity, parallel capacity. This is the equation. And C is equal to C1 into C2 by C1 plus C2. That is 24 NF into 240 NF by 24 NF plus 240 NF, which is equal to 21.82 NF. Nano is 10 raised to minus 9. Then you put the values. IFT is 1 by 2 pi root of L into Ct, 1 by 2 pi. 6.28. 28 is sufficient. Into L 0.01 into 21.8 unit 10 raised to minus 9. That is, the answer is 10.821. The answer is 10.8 kilohertz. RF ആണ് ഇത്ര ഓസിലേറ്റർ സാധാരണ നിർമ്മിക്കുക. The frequency of oscillation for the Colpitts oscillator, therefore, 10.8 kHz, and the feedback fraction is FF. C1 by C2 is C1 by C2, 24 NF by 240 NF, that is 10%. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കണം. 100 വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ്. With a neat diagram, explain the working of Colpitts oscillator. In the short answer, draw the tank circuit of Colpitts oscillator. Give the oscillator frequency formula in a Colpitts oscillator. That is all with your 35th lecture. We continue our class. Thank you.